Mel dah 6 tahun tak beli baju baru. What? Dan yes. For real? Yeah. From the first year to my last year, kenapa I ulang balik baju yang sama? Dan satu lagi I think yang orang kena sedar, beza dengan dulu, kita semakin banyak menggunakan bahan sintetik yang kebanyakannya daripada petrol. Did you see? Siapa-siapa pakai baju ni, kita orang juga kena pakai. Ni tiba-tiba the next week semua orang pakai baju yang sama. So Mesti ada orang yang tak dapat memo. Second hand is awesome. Second hand gives you access to better things at a cheaper price, and also extends the life of an item. We don't deserve fashion that pollutes our own skin. Our skin is our biggest organ, and any chemicals that are on this is sitting on your skin. Okey, selamat datang ke satu lagi episod Lebih Masa, dan ini antara episod hari ini kita sekali lagi bersama dengan host jemputan lah, iaitu saudara Ibrahim Sani. There's like banyak kali kan. Am I getting paid for this? I'm not getting paid. No. Are you getting paid for your own podcast? No, I'm spending money for it. Yeah. Jadi bagi mereka yang ingin menjadi penaja, kita membuka ruang seluas-luasnya untuk datang menajakan. Sebab I think we can monetize this. Ada chance. So sebab sebagai seorang pelopor dunia audio di Malaysia. Anyway, I mean bukan saya, Ibrahim. So kalau Ibrahim kata kita ada masa depan, mana kita ada masa depan. Okay. So waktu aku buat podcast tiba 3 years now, it's going to be 3 years ago, I could monetize it and I can be upfront about it. It took us maybe episode ke 20 lebih baru penaja pertama masuk. Masa tu dah lah sebut je lah TRX nak jadi penaja pertama. Dan waktu itu memang serendipity. Because diorang nak lancarkan menara TRX waktu itu, dan mereka masuk. Dan selepas itu dia all you need is just the first penaja. And then after that another developer nak masuk, and then small firms coming up. And then diorang nak just dalam descriptor tu letak diorang punya ni je, apa nama, brand call to action brand to action, so that siapa yang tengok dekat YouTube apa semua boleh klik lah. So that is actually much more traceable, sebab then they can see lead generation from our podcast, and then they can actually monetize through that. So basically setelah 30 episode it became quite okay. Tapi memang balik modal sebab with the equipments that we bought and kita punya own. Tapi jangan share dengan banyak orang lain pula, nanti takut. Tapi okay, so dia kena ada je ne sais quoi, your X factor. Dan ternyata lebih masa kita pun telah dapat lebih daripada 20,000 subscriber. InsyaAllah YB you boleh monetize ni. Okay, boleh. Dan saya janganlah nampak ni sangat. Kita steady. Jadi KJ dengan Syaril tengok dia gelak. Okay. KJ Syaril taci ya. At the very least aku COC mesti KJ tu bagilah kan, masa kan, nanti kita boleh pakai. Okay. Dia ada jemput. Anyway, apa nama ni, antara benda yang positif waktu, ataupun benda yang saya seronok bila memegang amanah sebagai menteri yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar, ialah saya bertemu dengan macam-macam individu, tua, muda, daripada pelbagai latar belakang. Kita pernah bawa Captain Planet Malaysia, dan bagi saya itu satu pengalaman yang sangat berharga lah. Dan ini merupakan sahabat-sahabat yang saya buat ketika bekerja sebagai menteri dan sampai sekarang. Dan antara sahabat tersebut dan tidak lain tidak bukan adalah seorang yang juga merupakan advocate ataupun pejuang alam sekitar dan perubahan iklim, iaitu saudari Melissa Tan. So welcome to the show, Melissa. Selamat datang. So okay, apa nama ni, Melissa juga ada latar belakang hosting dan juga pernah juga jadi host EPL show di Singapura. Okay, tapi kita bukan nak sembang bola. Jadi but I think now dikenali sebagai seorang yang sangat memperjuangkan sustainable fashion, tentang green issues dan sebagainya lah. So maybe welcome to the show, and boleh memperkenalkan sedikit tentang Melissa lah, where you grow up dan sebagainya, and end up in your journey sampai ke sini. Wow, thank you so much, and really sangat bahagia I kat sini.
But first, I need to tell everyone that bahasa Melayu aku memang karat. Tak macam sama. Ini sumpahan budak-budak DU. So sebab fun fact, baru ada dua budak DU sini. Ada dua budak DU. 3 minutes, 4 minutes, 4 minutes before we started the interview, I just realised. Okay, tak apa, it's okay. Kita guna whatever language yang kita okay lah. Okay, jadi I campur-campur je lah. Hi everyone, I'm Melissa, and yeah, in my journey, I dapat chance lah untuk jumpa dengan Nik, and selalu suka sangat bahas pasal isu-isu climate change, environmentalism, dan macam mana kita boleh menjadi But I think the biggest thing right now is sustainable fashion when it comes to the correlation that why I personally want to speak with you about. Benda ni, if you ask people in 2025 sustainable fashion, okay, it's a passe thing, semua orang dah okay. But when you first started off, I'm sure it was a novel thing to go into the sustainable fashion element. Sebelum ni, I memang budak corporate. Okay. I suka sangat maths, I suka sangat science, dan I ingat memang actuary. Aku dalam bidang actuarial science, and I ingat okay lah, ini caranya dunia kita. Kalau nak successful, nak selamat, you kena earn a lot of money, masuk corporate, and then work your way from there. Tapi memang hati I di tempat lain lah. Dari kecil, I memang someone yang suka, yang cintai sangat alam sekitar. Okay. Dan recycling is like my number one. Apa pun I akan recycle, tapi saya faham juga apa yang tidak boleh di-recycle. Jadi saya buat sebanyak setakat yang I boleh sahaja. Lepas tu, I masuk dalam bidang modelling. I ada peluang, and itu di mana hati saya membawa saya. And I left corporate world and went into entertainment instead. Because yelah, saya ni yang tua sikit lah bandingkan saya 1982 kan. Dan saya ingatlah waktu saya di sekolah, kita dengar waktu tu, sebab tu dia tengah baru bidang actuarial science. So kita dengar, kalau you nak jadi kaya, Yes. you jadi, I mean lawyer, engineer semua ni it was, you know, of course cliche, of course safe jobs and all that. Tapi saya math saya ni tak berapa ni, so saya tak pergi ke situ lah. Saya ada kawan yang buat actuarial dan sebagainya. But for you to make that jump kan, saya ingat daripada science actuary nak pergi modelling, how did your family take it dan sebagainya? Sebab saya dalam bidang actuarial science tu, you memang tahu sangat macam mana nak calculate risk. Apa tu? Risiko. Risiko. Jadi, I dah tahu, okay, asalkan CV saya sudah strong, sudah cukup kuat untuk like jadi insurance untuk masa depan saya. Kalau masuk modelling, fail juga tak apa, boleh masuk balik dalam corporate. Jadi, masa ada peluang, saya teruskan sajalah. And, you know, from bidang finance yang kamu memang tahulah wangnya memang settle, your benefits are good, ke bidang modelling tu where wangnya datang dari mana pun you tak tahu kan. Jadi memang insecure. Tapi it's basically very Asian thing kan. Oh, you want to be a model, fine, but be an actuary first. Sebab I'm sure dia jadi contoh kepada the many Asian families out there. Sebab untuk saya juga macam tu juga. Sebab okay, you want to go into broadcast, no problem. I have to earn my chops lah dulu. So I did accounting, kerja dengan bank, investment bank. Then okay, then you can do whatever you want. So that Asian family punya notion tu adalah tu. I guess it's the same for you lah. You want to be a politician, boleh. But go get a law degree. Yeah. Betul. But was it tough? Sebenarnya tak, sebab insurance dia kan ada. Okay. I dah kerja dalam corporate 4 tahun, and I dah like di KL? Di Big Four. Jadi consultant. Jadi I tahu whatever happens, I memang ada minda I. Okay. Bukannya I start like 30 tahun nak start dari bawah lagi kalau I fail lah. Jadi kalau bukan sekarang, bila lagi nak buat? Masa itu I dah tak muda, dah 26, 27 tahun, and setiap tahun I try. I pergilah competition apa, hoping the door that will open itu cukup besar. Cukup platform yang akan memberi saya lebih advantage. So exposure, that exposure, so that the risk that I take tu berbaloi. Boleh cerita sedikit tak tentang pengalaman dalam kerjaya modelling, terutamanya apabila
Melissa pernah masuk Asian Next Top Model. Was it your big break, or do you consider that to be your big break? Ya, memang big break. Sebab sebelum itu, I tak tahu gimana caranya jadi model yang pergi casting, pergi iklan. Itu semua I tak tahu langsung macam mana cukup untuk menampung hidup kamu kan. Especially in Malaysia. So, since Asia's Next Top Model was the one that opened the door for me, okay, saya rasa ini seluruh Asia, ini cukup besar dan risiko itu bermanfaat lah. Di Singapore base? Yeah, Singapore, and then kebanyakan penontonnya Indonesia, Philippines, market-market yang lebih besar. Menarik. Okay, kalau daripada corporate kita pindah ke modeling, then kita kena masuk ke topik kelestarian dan juga hijau lah. Dan dari segi situ mungkin Melissa boleh cerita sedikit tentang pengaruh terbesar dalam hidup Melissa untuk bukan sahaja menceburi tetapi mendalamkan kerjaya dalam kelestarian dan juga hijau. Apakah maybe the first few steps that you have taken terutamanya dalam menceburi fashion kelestarian dan juga fashion hijau ini? Okay. Great question. So modeling beberapa tahun itu mendedahkan saya kepada apa yang terjadi sebenarnya dalam industri fashion. Dan masa itu sudah industri fashion pantas. Pantas sekali. So selain daripada but maybe take a break sikit supaya orang mungkin tak faham. Okay. I mean mungkin most of us akan ada pakai fast fashion, tetapi isu dia bagi orang yang tak berapa faham, yang saya tadi cerita modeling semua is dunia yang sangat lain daripada saya. Okay. Mungkin boleh cerita sikit what is fast fashion dan apa beza dengan dunia sebelum fast fashion? Fast fashion industry fashion yang mau kamu yang dibina secara pantas. So murah, kualitinya semakin teruk, dan siapa yang membuat fashion kamu dibayar dengan sikit bekerja dalam situasi yang tidak bagus supaya baju kita cuma RM30. Dan pada masa yang sama kita boleh ikut trend. Sebenarnya semua pakaian yang kita tengok dalam market sekarang is from fast fashion. Slow fashion itu jarang sangat. Dan mungkin dalam generasi ini kebanyakan yang kita tahu itu cuma fast fashion. Slow fashion is fashion yang kita cuba melambatkan dan membuatnya lebih beretikal. Tapi itu masih fashion segmen yang mengembang. Tapi the thing is antara frasa-frasa yang akan dikaitkan dengan fast fashion adalah slave labor, indentured servitude, exploitation of third world economies dan sebagainya. It's all negative. Tak ada orang yang akan cakap enhancing economic opportunities ke apa ke, nothing of that positive. But the essence of it all, consumer tetap mahukan yang itu. Baju laju, murah, you scroll some funny TikToks and then suddenly one fashion ad comes out, masuk beg kuning. And it's so seamless sekarang RM15, RM20 and then benda tu settle in 3 days it's in your inbox. Kalau tak muat pun tak apa. Tak apa. Dia pakai buang, memang pakai buang. Jadi at the end of the day, kalau pengguna tetap mahukan perkara itu ataupun produk itu, perkara itu akan berlanjutan lah tak? Jadi dari segi kesedaran consumer tu penting. Bagaimana Melissa lihat dari segi pengguna, adakah mereka lebih sensitif dan peka terhadap fast fashion ataupun pengguna ni masih lagi tak tahu? Tapi ini juga kan jawapan saya kepada co-host saya yang tidak ada pada hari ini, Nani. Sebab dia kata saya dah, tapi yelah, I understand for women the challenge is slightly different. Dia kata saya dah beberapa kali pakai baju berulang. So maknanya saya tidak ikut fast fashion lah. But well, I try not to kan. But it is lah. But that because after a while orang kata you pakai baju sama ke apa kan. But that is the challenge we face today. Tapi so that itu yang Yem sebut tadi pasal isu fast fashion, the impact is memang besar lah.
Okay, so I run Fashion Revolution, and because of my experience in fashion industry, I saw how merosot the industry semakin menjadi. Yeah. Dari tahun pertama ke tahun terakhir I bekerja, saya boleh setiap hari memakai baju beratus-ratus. Dan saya cuma satu daripada banyak model dalam satu bangunan ini. Berapa tahun Malaysia dalam modeling? Like 10. Okay. 10 tahun. And apa yang aneh is from the first year to my last year, kenapa I ulang balik baju yang sama? Bukannya ada lebih kreatif, bukannya dia lain, dia cuma benda yang sama. Okay, sekarang jeans, okay, sekarang baju ni, okay, sekarang ada lubang kat sini, ada sekarang butangnya kat sini, kat sini, kat sini. Itu je. Color dia lain, sikit je, design dia lain sikit je, tapi berulang berkali-kali, beratus, beribu pakaian yang kita produce dan kita cuba market kepada orang so that we make them buy. Right? We show you, wow, it looks good, you could look good too. Tapi kenapa dari tahun pertama ke terakhir, setiap kali saya pakai baju ini, semakin teruk on my skin. Semakin tak selesa. Semakin kenapa macam butang dia pun macam main jahit macam tu je. Quality semakin merosot. And not only that, while everything has inflation, property more expensive, car more expensive, food more expensive, tetapi pakaian yang semakin murah. Doesn't make sense at all. And the weird thing about it, kalau at least macam telefon ke apa, is because of technology. Kan, I mean that is that logic kan. Tapi kalau baju ni pelik lah ya. Yeah. And the thing about fashion is fashion yang kurang di-automate compared to other industry. So kalau ada industry menjadi lebih murah kerana lebih automation, kenapa fashion industry which is largely hand-sewn, masih orang yang buat, kenapa semakin murah? Dan satu lagi I think yang orang kena sedar, beza dengan dulu, kita semakin banyak menggunakan bahan sintetik yang kebanyakannya daripada petrol. Untuk menjadi baju. I mean a good example ialah jersey bola lah yang unfortunately people like us buy, tapi now kononnya di recycle lah. But the issue is mana kita tak pakai natural, we are using less and less. Ataupun kalau natural dia akan, because of course ada advantage from a purely utilitarian punya perspektif, natural fiber ada kelemahan, so dia plus dia akan jalin dengan artificial fiber ni dan dia akan jadi lebih baik. Tetapi kesan dia ialah kepada alam sekitar. Dan kita balik kepada jersey bola. Kita ada satu mutual acquaintance company, anak buatan dan sebagainya. Dan dia pun cakap benda sama, di mana dia tetap akan menggunakan polyester because for sports, for sports. And on top of that, dia lagi cost savings. That's why they go for that. You remember the guy? Yeah. And it's not going away. Yep, betul. Dan baru-baru ni saya tak ingat bila saya baca artikel di dalam akhbar The Guardian UK tentang masalah yang dialami oleh kilang-kilang kitas mula tekstil di India. Yang mana mereka ada penyakit macam-macam dan sebagainya. Dan kerana dan ini juga bila kita recycle pun ada dia punya where is it recycle, how is it recycle. Dan memang impact kepada pernafasan, kepada kulit semua, kepada sungai ialah sangat-sangat drastik lah. Yeah, so dari upstream ke downstream memang impactnya kita tak nampak. And if you think about how cheap this clothing is, maksudnya they took a shortcut at every step of the way. So apa yang the safety procedures, the chemicals, semua yang apa yang aku boleh shortcut, aku akan shortcut so that yang ni masih RM30. So that's the thing, right? And is it really cheap? Sebab the cheap just bukannya sekadar like how much money I paid for it, it's what is the cost to everything else, upstream and downstream. Cuma maybe kita tak nampak what is the cost. Yeah, but to the consumer it's just RM30. So it's still cheap. I mean they answer that question rather straightforwardly. And then bila dunia, if you're remaja atau fashion becomes a big thing. Kan, dan tak semua orang ada duit nak beli ni semua. Bila dah jadi murah, so you boleh jadi fashionable and cool. I mean kita dalam umur tu, kita pernah dalam umur tu kan. Jadi dia jadi satu benda yang addiktif lah untuk mereka. Betul. So
I guess we can break this down to a few things. What is your relationship with fashion? Adakah benda ini make you more happy, make you happier? Kerana, for example, for the longest time, okay, Mel dah 6 tahun tak beli baju baru. What? Dan yes. For real? Yeah. And I'm in entertainment, right? I'm on social media, I'm on everything. I kena still look good. Yeah. Tapi I dah tak beli baju baru 6 tahun. Sebab ada banyak jalan untuk access fashion and styling yang tidak akan rely on the fast fashion industry. But if we don't put boundaries on ourselves, how can we even explore those options? So why I dress so badly for my entire young days? So before this, I dress macam, kalau you nampak gambar, kamu pernah kan when you see your photo from say 5 years ago, 10 years ago, masa remaja ke, there's like cringe. Kenapa I pakai baju macam ni? Especially for women, sebab women go through a lot of fashion trends. And you're like, kenapa kita orang pakai baju? Please don't everyone just delete this photo, kita archive lah. So that we will be seen as fashionable. But now I dress more fashionable than ever before kerana I tahu how I like to dress. Because I'm no longer like dimanipulasi oleh fashion industry. Fashion industry is always going to say, hey, this looks good. This is what looks good. Not this is what actually looks good on you. You know, this what looks good. You go be that thing. So now we're following trends, dressing to what other people say we should dress. Yeah. So people don't actually know their own style and identity. Yeah. But that's normal, right? I mean, people are self-discovering all the time. Are they? Yeah, they are. That's why they... The industry keep is discovering it for them. Yes. The industry... So you're saying the industry is discovering this for... Pushing a trend onto them. Did you see? Siapa-siapa pakai baju ni, kita orang juga kena pakai. And tiba-tiba the next week semua orang pakai baju yang sama. So Mesti ada orang yang tak dapat memo. Tak, masa you beli dah trend dah over Dah tukar dah. Now it's faster and fashionable. faster. I'm fine. Yeah. So it's that's the first thing. Your self-discovery, your self-identity, it gets lost in the process. I'm always dressing according to a lookbook, according to what the current trend is. Yeah. And for the longest time, I dress ugly, actually really bad for myself sebab sebenarnya tak matching my personality, tak matching my body type, tak matching my real expression as a human being. Keduanya, betul ke murah? Okay, if you have budget RM300, kamu lebih suka beli 10 baju yang okay lah, boleh lah. Atau satu baju yang, oh my gosh, look at how amazing I look. Oh my god, Yim, you look the best I've ever seen you. Memang ini style kamu. So would you rather one baju RM300 macam tu? Atau 10 yang, you pakai macam tu ya? Okay. Boleh pakai hari-hari. You boleh pakai for the entire week. Baju lain yang makes you quote unquote look a bit good lah compared to the wow yang satu hari je. Kan? So I mean for someone dia tengok quantity. Volume if you want to look over, good every day, right? Quantity over quality. Betul. Yeah. Sebenarnya many times masa I masih modeling, buying fast fashion. Kenapa semua orang sekali guna je? It's very common in fast fashion. I wear it once, I throw it away, or I just donate it, right? Sebab memang tak rasa best pun pakai. Sebenarnya kalau really rasa best, you pun akan tak nak pakai bagi. lagi. You akan Nilai dia pakai. tak ada. Kita tak ada nilai, kita bagi je lah kan. Yeah, but if really something makes you look good, makes you look taller, makes you look slim, makes you look this, and like really is your style, you are looking forward to wear it again. I have one suit, my blue navy. I wear that
big meetings, whatever. That's the one thing that I and tailored. That's the only thing that that I have. Sebab I really value it. Tapi by the way, it's not that expensive that suit. But I just value it highly. Yeah, no, but I also have that thing. Your favorite outfit? My favorite outfit. Tapi because you asaskan Green Day out kan, but I think now that we see, kita ada nampak perubahan. And Gen Z and all that, dia dah ada yang this thrift culture dan sebagainya. So maybe mungkin boleh explain sikit lah apa yang berubah sekarang sedikit berbanding dengan kita ni, generasi yang lama-lama dulu yang belum ada kesedaran tu. Okay. It's encouraging that banyak orang muda kat Malaysia suka thrifting sekarang. Tapi kita kena step back and see actually how good is this practice. It is in the way that we practice it. Second hand is awesome. Second hand gives you access to better things at a cheaper price, and also extends the life of an item. Instead of sekali guna, there's someone else to love again and again and again and again. Thrifting culture also dah berubah. Oh yeah. For long-term thrifters yang memang 10, 15 tahun, 20 tahun lagi, lalu lagi, really, when you find treasure, you find treasure. Handmade things, clothes that are meant to last lifetimes and be handed down again and again. Vintage fashion is so delicious to wear, and it's very hard to find that quality right now in the market. Tapi sekarang, I only know vintage football jersey lah. Sorry. Okay. Sorry. No. I didn't know it was a thing. Yeah. It is. Tapi I mostly lepas pakai kerja, I frame lah. Frame. Frame it. Sorry, go on, yeah. Right now, because everyone sees thrifting Dah jadi culture, trendy. dah jadi trendy, bagus. But what is it perpetuating? Fast fashion. See, fast fashion is like how much can you consume, how fast can you throw it away so you can buy more. Now, thrifting has also been used for that. Oh, sekarang RM5 je, I can fill up the whole bakul, and then tak apalah, next time I just, now it's RM5, I will value it even less. And garbage in, garbage out. Yeah. Because now when you... Kalau tak pakai pun tak apa, ke RM5, you tak rasa, ya. Betul tu. Wow. Now, when you look at the second-hand stores, tak best dah. Like the feeling is like kamu kena menyelam lebih lama untuk mungkin cari something. Itu yang pun like decent. kena luck sangat. Really luck. Because now a lot of people take out the nice things to resell in consignment stores. Yeah. And what it is just another gateway to process fast fashion. So now when you walk into a thrift store, it's no longer vintage fashion, it's fast fashion. And fast fashion is memang pakaian yang dihasilkan bukan untuk diguna untuk jangka lama. Mungkin after you wash 2-3 times, you see butangnya dah keluar, zipnya dah rosak, dah and hilang like colour. dah lusuh, hilang colour. Tapi pengguna kan, terutamanya Gen Z lah, anak-anak muda ni, adakah mereka lebih sensitif terhadap jenama-jenama yang lebih lestari dan lebih hijau? Antara brand yang saya boleh guna adalah Patagonia, for instance. Yep. Adakah Gen Z, do they have an affinity towards these kind of brands? I think untuk mereka yang mengembangkan kesedaran around sustainability in fashion, they will choose better. Because actually we all deserve better. You and I, we deserve to wear good fashion. Yeah. We don't deserve fashion that falls apart. We don't deserve fashion that pollutes our own skin. Our skin is our biggest organ. And any chemicals that are on this is sitting on your skin. So mereka buat study, one study that was written in Vogue was, mereka ambil satu baju fast fashion dan dia sidai kat luar. Hujan, matahari, bla bla bla. For 2 years, mereka tinggalkan kat luar. After 2 years, they test. Chemical semua masih ada. Itu yang atas your kulit every day, and it's being absorbed. Betul, sebab itulah kan bila kan kajian all this, of course banyak lagi still banyak preliminary research lah.
Dan banyak lagi yang sedang dilakukan kajian tentang mikroplastik. Banyak orang duk ingat mikroplastik hanya daripada ni untuk prop kita gunalah sebenarnya. So mikroplastik datang daripada botol plastik dan sebagainya lah. Itu betul, saya tak nafikan. Tetapi dia juga datang sebenarnya, ada kajian yang sebut banyaknya ialah daripada pembasuhan baju. Because it's this yang ada plastik kan. Jadi itu juga mana kita kena sedar lah. Kalau macam dulu saya pun tak tahu until saya baca artikel tu, sebab kita mikroplastik kita dah imagine sebab kita lupa kita botol sebab kita tak panggil baju plastik. Sebenarnya walaupun in reality dia ada plastik dalam tu. So because from the cleaning of the laundry dan sebagainya, memang banyak this mikroplastik akan keluar dan pollute our water. Jadi itu juga satu perkara yang mungkin orang akan orang perlu tahulah kan. Tapi mungkin masa untuk kita rehat sebentar. Baik. Sebab kita walaupun tak sedang buat lawak tapi tak jadi, tak apa. Kita break sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Hai semua, saya Melissa Tan dan anda masih bersama kita orang di Lebih Masa. Okay, lepas ni kita nak ambil tak apalah, Mel is actually quite awesome. Dan kita teruskan lagi dengan perbincangan kita tentang gaya hidup hijau dan sama ada Malaysia ini bersedia atau tidak. Dan ada satu cerita. Saya lawat kakak saya dan saya stay dengan kakak saya di Sweden. Kakak saya dia memang dah menetap di Sweden. First day briefing. Normally my sister dia macam tu. First day briefing. Sampah. Masuk je. Yes. Sampah ada 8. Dia kata dia ada 2 rumah. Satu rumah bandar, satu lagi rumah kampung. Dan kalau weekday dia dekat rumah bandar, kecil je rumah dia. Dan di rumah kampung tu lebih luas lah. Dan dia kata kalau bandar dia ada 6 kompartmen, di kampung luar ada 8 kompartmen, belakang tu ada 13 kompartmen. Dan saya dengan anak saya memang take time nak belajar daripada kakak saya. Okay, this plastic buka ni dekat mana ni. So it took us, I think the first week tu memang we got everything wrong lah. And dekat sana it's you kena punish. Kalau you salah letak, then you're wasting the time of the garbage collector. And you will get fined. They push out the cost lah. Ya, betul. They push out the cost back to the consumer lah, ataupun the user. Tapi I think before you ni, itulah dan bukanlah nak push the blame kan, tapi benda ni bawa KPKT. Sorry. Dah lah nak mengata. Tapi inilah I nak mengata. Tak. Okay. Sama dengan. Okay. Because dekat Malaysia, kita actually had something good. Because ni under local government. Local government ni fragmented sikit. So anyway, ada satu akta ni, Akta Sisa Pepejal 2010. Dalam akta itu, I'm sure kita dah dengar. Because akta tu sebut tentang pengasingan sampah. There is that clause. Tetapi dia tidak dikuatkuasakan. Jadi isn't that the story of Malaysia? Okay, tak apa, yes. Jadi mungkin bagi saya pun tak ada. Because to me yang tu saya agak realistik lah as a politician. Saya ingat when I started di London dulu, it was just recyclables and non-recyclables. Sekarang dah ada food dan sebagainya lah, ada a bit more. But if we keep to the basic one, at least asingan tu dulu kan, I think dah bagus. Tapi itu pun kita tak kuat-kuasakan. So I think we should start somewhere. I think mungkin tempat tertentu tak ready. Saya percaya orang PJ dan saya percaya ada premium politik, but premium politik di situ. Because people want to see progress. The law is already there. Normally the tough part law tak ada. Law dah ada tapi kita tak buat. So I think these are the things yang mungkin kita boleh. Of course I'm not saying NRES pun maybe should have been more active lah to push this through. So these are the things yang mungkin kita perlu buat di Malaysia. At least buat dulu apa yang dah ada ni. Sebelum kita nak cerita about even for deposit return scheme, I think the law is ready. Really? Yes. They are Coke bottles and all. Mana you can charge satu botol ni contohnya RM1 harga biasa dia RM1.20, charge RM1.30. Okay. Kalau you pulang balik dapat 10%. Singapore dah nak start. Kita undang-undang tu dah ada. Tapi kita belum implementasikan. Satu lagi perkara yang kita kena fikir adalah tentang kerjasama dengan kerajaan tempatan dan juga kerajaan negeri sebenarnya. Benda ni is domestic, very much domestic. Mel, what do you think? You think Malaysia is ready to embrace green? I guess. Mungkin kalau Mel jadi menteri boleh berubah benda ni. Boleh apa salahnya? Dan bahasa I kena nak cakap lagi. Boleh. Okay.
I would provide the counterbalance to this. Logistics, infrastructure tu kita masih kena mengembangkan. That's true. Kesedaran juga perlu mengembangkan. But as to your point, Yim, 13 different categories. Susah tak? Kena ada masa kan? And kena ada kesanggupan dan also enforcement. Okay, many factors. All these need to be in place. The counterculture to that is, what if we make it simple? Okay, and I know Nik knows this. I practice zero waste living. So the way I live is gaya hidup, sisa sifar. Sampai itu tidak wujud. Kita tidak mewujudkan. Jadi I tak payah fikir yang ni plastik ke, plastik yang jenis mana, plastik yang boleh recycle ke tak, plastik atau metal ke. I tak payah fikir benda tu sebab I tak hasilkan sampah langsung. So ni that balik also balik kepada benda yang lebih besar, bukan hanya menguruskan sisa, mengasingkan semua, tetapi penggunaan yang berlebihan, overconsumption. yes. Betul? Overconsumption. Penggunaan yang berlebihan ataupun overconsumption. Hakikatnya kita sekarang consume terlalu banyak benda. Apa ni yang tak good perlu. ad. It was damn good. The brand I tak remember what. Tapi dia tunjuk satu foto of one jogger on a treadmill, tapi belakang dia ada 10 jenis kasut. Ada another one dia topi. Saya terasa. Satu topi, lepas belakang dia ada 10 lagi topi dia bawa. So that person is walking with 100 hats, but on the head satu je. Tapi belakang ada 99 because that person literally owns 100 hats or 100 shoes or whatever. Now if that is not overconsumption, I don't know what is lah. And to me that is a damn good advertising ataupun kesedaran lah. Sebab tu kita rasa tak kaya-kaya. Dulu kita earn 1,000, kita beli banyak ni. But because you still need that ada kedahagaan untuk consume. I love the way you put it, kedahagaan. And that keinginan, kemauan was manufactured. It's not natural. It was made by the industry, marketing. Tak ada kaitan dengan perut, tak ada kaitan. Itulah. Sebab kalau kita think about how do we live well, we need good food, nutritious food, water, shelter, clean air, community, connection. Itu yang kita perlukan. Bukan 100 kasut, 50 topi ke, and all this single-use culture. Single-use culture is the thing that doesn't just destroy the planet, actually menghakis our relationships with ourselves, the natural world and each other. Kerana perhatian kita dialihkan kepada consumption. Bukan, what do I want to create in the world? What matters to me? What goals do I want to pursue? Instead, it's like, apa lagi I nak beli? Apa lagi I nak beli? Dia beli yang tu, I pun nak beli. And then all our attention dialihkan ke benda yang sebenarnya tidak perlu pun. Bukan tidak perlu, also takes away from the things that actually make us live a good life. So selaku pengguna ataupun consumer, kita lebih harus peka dan lebih harus memahami bahawa kalau perkara itu tidak membantu kita dari segi hakiki dan juga tidak memberikan kita nilai yang bagus, mungkin kita kena stop playing into this marketeers punya game lah. Kita boleh masuk ke segmen seterusnya. Rapid fire. Let's call it rapid fire. Tapi rapid fire, I've seen your past ini. Tak rapid. Okay. Well, your questioning is rapid. Answer kawan-kawan tu dia long-winded, but long-winded rapidly. So let's do a real rapid fire question here. Kita akan tanya dalam 6 soalan kepada Mel dan Mel kena jawab cepat. So soalan ganjil you buat, soalan genap aku buat. Okay. Boleh. Okay, quick rapid fire. Alright, let's go. 2 barang tanpa sisa. Benda paling penting. Sorry. 2 barang tanpa sisa, benda paling penting. Okay, 2 barang tanpa sisa yang paling penting yang Mel bawa ke mana saja. Botol, okay. Satu lagi. A minder. My mind. Okay, barang paling guilty pleasure yang masih susah nak lepaskan. Chocolate. Wow, okay, I didn't expect that. Okay. Semua benda dalam rumah yang semua orang patut dan boleh. Satu benda dalam rumah yang semua orang patut dan boleh switch kepada versi yang lebih lestari sekarang. Dalam rumah. Household item.
Semua pun boleh. Semua boleh. Sebenarnya semua pun boleh. Oh, that's your answer. Memang tak ada Satu. Tak ada yang I don't feel medical supplies. Okay. Alright. Uncontestable. Okay. Kopi atau teh, dan macam mana Mel minum tanpa buang sisa? Tanpa buang sampah. Tanpa buang Coffee sampah. or tea? Coffee or tea. And how do you drink it sustainably? Tea bag loose leaf. Kopi Recycle the... I guna yang dalam botol. Okay. Yang dah tak pakai yang fancy machine. Tak ada. Tak ada. pakai fancy machine. Oh, But minum dua-dua lah. ada kekurangannya. Oh my god, you kata kena rapid fire kan? Ada kekurangannya. Ada like I have 2 essays to speak about this. Nak ke tak nak? Boleh. Sikit. Kalau instant coffee macam mana? Apa pasal pembuatan? Dalam gelas. Okay. Dalam gelas. Gelas tu boleh recycle tak? Sekarang boleh. Sebelum tu mungkin kurang boleh sebab ada operator baru dalam market kan. Gelas tu bagus kalau boleh recycle. Depends ada operator ke tak. So my instant coffee is in glass. Beli dalam gelas. Masuk ke recycling. Boleh diguna semula? Boleh. Tapi the truth is, if you have 100 glass bottle at home, boleh guna semua tak? Tak boleh. So lebih baik recycle. Tak realistic lah. Kalau you nak beli beans, beli yang lebih besar. Beli dari roaster terus, so that ada kan roaster-roaster local kat sini. Then you can tak nak bag tu, I bagi you container I, terus you bagi beans aku. Okay. Okay. Sila pilih thrift atau swap dengan kawan. Swap. 100%. Swap gives you quality. Okay. Kalau tong sampah boleh bercakap, apa agaknya ia akan kata kepada kita? Stop. Dah kenyang. Stop. Buang tong sampah tu. Sebenarnya tong sampah tak payah. Okay. So, okay. Itu selesai rapid fire question, and I'm rather happy with the outcome of this round of rapid fire question. Kita bergerak pada masalah dia Nani. Yeah, exactly. Masalah dia Nani. Nani, rapid firekan lagi your question. Okay. Kita masuk ke bahagian yang terakhir, iaitu harapan kita terhadap industri ini dan juga bagaimana gaya hidup kita nak bentuk dalam jangka masa yang depan ini. Bagaimana Mel lihat masa depan Malaysia dari segi kesedaran ekologi dan gaya hidup kita dalam jangka 10 ataupun 20 tahun yang akan datang ini. Apakah Mel yang inginkan daripada Malaysia? Okay. Tapi boleh tak terjadi last question? Sebab tu I mean, okay, sedap dia. Boleh? Sorry. Boleh? I want to give you the last word. Okay. So before that, dan sebab bila saya terjebak dalam bukan terjebak kan, menjebakkan diri whatever lah, tapi bila saya diberi tugas jadi menteri alam sekitar, yalah saya kena learn untuk belajar nak navigate dunia ni, dan salah satunya ialah kadang-kadang orang biasa dia akan turn off kalau kita jadi terlalu preachy atau holier than thou. Maksudnya kita macam asyik berdakwah ataupun dan mengatakan kita orang yang hijau ni hijau alam sekitar, kita lebih baik, you teruk bla bla bla. Jadi bagi saya pendekatan tu kadang-kadang jadi turn off. Orang macam switch off lah kan. Betul. So macam mana kita nak buat dalam cara yang lebih friendly dan ni untuk tarik orang bersama dan bukannya menolak orang keluar. I love that question. That was exactly what we needed to talk about. You used the word high horse in Malay. It wasn't really about high horsing and I'm better than you. Sebenarnya I think what I learned from my mentors in the climate scene is siapa-siapa yang I respect sangat, I tak faham tau kenapa dia orang boleh tahan lama sangat sampai 80 tahun, 90 tahun, like Sylvia Earle, Jane Goodall, and my local change makers. Kenapa dia orang boleh tahan? Padahal like tahun 5, tahun 6 I dah like macam nak mati tau. Kenapa like stress sangat and we're not making progress?
And because it comes back to love, when you speak from love and from the heart of like, sebenarnya apa yang penting so that kita orang semua flourish as human beings, well-being, semua orang taken care of. When you come back to that and you appreciate what Malaysia has for you, one of the richest biodiversities in the whole world. Our natural ecosystem is like people travel from across the world to come and see it. When you think about that and you bring back people out of the cities, or maybe not even the cities, look at that one pokok. Look at that one butterfly. And remember, sebenarnya tugas kita orang bukan untuk become consumer. Tugas kita orang untuk become stewards. Stewards, guardians of our Khalifah. earth. Right? So when you speak to people that way and see what it means for them, it's actually liberation. You know how we talked about consumption culture? 20% off, 50% off. Terus alihan perhatian aku dialihkan. I will throw away my work, all the things that I need to do sebab sekarang 50% off, I kena beli something sekarang juga. Kena. Sebab ada 50%. Itulah. Kalau tak, I miss out. I lose out. Itu someone else is pulling our strings. Macam bukan I nak tau. Is someone else is playing me like a puppet. And we go back into this cycle over and over again sebab our mind has been shaped by society that way and trained for many people all their lives to be a consumer. You're not here to be a consumer. You're here to be a creator. You're here to be human. To be human, to connect with each other, to build the world that you want to live in. I think Malaysians banyak kali kita champion untuk complain. Kenapa macam tu, kenapa macam ni, kenapa semua orang macam kenapa kerajaan tak buat, industri macam ni. Sebenarnya kita ada pilihan. Kita ada influence, kita ada pengaruhan. Cuma kita nak, how can we see how powerful we are? I'm in my family. I'm an activist. I might have a company. I might be an employee. I actually have the power over my decisions, and my decisions can change a lot of things as a decision maker, even if it's as small as what I do today. So once you speak to people that way of, hey, realize how powerful you are. You don't have to accept the world as it is. You want a better Malaysia? We create a better Malaysia. And I think that's why, in my journey as an activist, as a content creator, as all of these things, is to meet people like you. It's like, okay, ally, done. What you want to do, we're going to create together. And what we want to do is be a lighthouse in Malaysia. Look, there is a better way. Okay, you can awake many other lighthouses around you because you live as an example. There's this really great story of a reporter coming up to Gandhi and saying, Gandhi, what message do you want to bring the people? They want to write about it. Gandhi, what's your message? And he goes, my life is my message. How you live, how you operate in the world is the lighthouse for other people. There's no use for us to say, we want Malaysia to be sustainable, we want Malaysia to have circular economy. You have influence in every role that you play. You don't need to wait until you're YB to make a difference. You have a difference that you can already make every single day. And come from that point, because it makes, we are equal. I want you to wake up to your power. Not like, I baik, you tak baik, please follow me sebab I yang baik. It's not about that. Semua orang ada potential untuk jadi powerful, to be a force for good. Dan kita pun baru semalam je jadi, the orang yang cakap bagus sangat ni pun, dia baru je jadi aktivis contohnya kan. But at that point, that fervor, but the message is very resoundingly clear. You have a power to determine your own fate, and if you don't believe in yourself, I suppose, susah. So but right now, I think people are trying to see, do they have that power, do they have that agency to act and decide for themselves? And I think that is the clearest message that we can come across. Oh, okay. I guess we can end on this note. Thank you, Mel, kerana meluangkan masa dengan kita dekat Lebih Masa. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, follow dan semuanya.
Satu lagi perkara yang kita nak ingin kongsikan adalah walaupun views adalah tinggi, tapi subscriber tu kita boleh tambah lagi. So mungkin kita boleh tambahkan subscriber di Lebih Masa. Just click and then how the kids say it nowadays? Follow the bell. Click and tekan the bell so that the notification can come along. Notification. So yes. Please be ni apa nama? Jangan semua tu kau jangan tanya soalan kids. Follow and like, subscribe and also notify yourself on the latest Lebih Masa punya episode. Okay, terima kasih. Thank you Mel. Thank you. Dan signing off. This is Yem. Dan saya Nik Nazmi.